start a hair transplantation for this guy. He's in his late 20s. He has a typical male pattern baldness. Grade 3 to grade 4 now. We're planning 3,500 follicles. Scarless, permanent, safe, predictable technique. And I keep saying this is done with all the safety, which is our first primary and basic concern. Alright, so this is going to be done by our team in the operating theatre. The plan is very simple. We've drawn the area. The first band is where he's going to get really dense follicles. Right at the end, he's going to get single follicle. So it mimics a nice natural hairline. He also want to have it a little bit density on the sides. So we're going to do that as well. Okay. Also have a look at this donor area. He's got very, very nice donor density. And so we would be able to get excellent results. You see, we're going to also target the double follicles, the single follicles with the hair from the front line, and the density is going to get filled up the rest of the things. It's probably going to take us a little less than 5 hours. This includes the break. We harvest the graft first, and then we take a break, and then again we go back in and make the slots, and then another short break given for the patient, and then we start to plug them in. So this is going to be a 3-stage procedure. And it's probably going to take us, like I said earlier, a little less than 5 hours. Okay, so the patient also has an IV access. If you see, this is because we want to make sure patient is really comfortable. We do sedate some of our patients, but a lot of them just get local anesthetic. We use long-acting agents, which means that they're going to be totally pain-free, not only during the entire length of the procedure, but even after that, till about tomorrow morning. By that time, the pain medications and the other medications that we give start to kick in, and then the patient is going to have a comfortable recovery as well. We are selecting the best of it and will be putting it in saline so that they can be put in the recipient site. ஹலோ எவ்ரிவன், என்னோட பேர் ஜேம்ஸ் டேவிட். நான் இங்கே தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்திருக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணி இப்போது 10th டே ஆகுது. ஸோ நான் ரிவ்யூக்காக வந்திருக்கிறேன். ஸோ இனிஷியலாக நான் வந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் வந்திருந்தேன். இங்கே அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்ட விதங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இதுவும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேஸ் வந்து எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது பெருசாக எந்த பெயினும் எனக்கு தெரியலை. ஸோ லைட்டாக என்னோடய உடம்புக்கு மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக வாமிட்டிங் சென்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து அவங்க டேப்லெட்டு சம் ட்ரிப்ஸ்லாம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அதிலிருந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் டேவே என்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் வீட்டில் இருந்து ஸோ நார்மலாக அவங்க கொடுத்துருந்த சிலைன் ஸ்ப்ரேஸை வந்து நான் எவ்ரி ½ அன் ஹவர் வந்து அடித்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து
லிட்டில் பிட் வந்து இச்சிங் மாதிரி கொஞ்சம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அந்த ஸ்ப்ரே அடித்து நான் அதை வந்து ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு மற்றபடி டேப்லெட்ஸ் நார்மலாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால பெரிய டேப்லெட்ஸ் சம் டோலோ அந்த மாதிரி பெயின் கில்லர் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்க்கும் எந்த பயமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் எவ்ரி ½ அன் ஹவர் வந்து அந்த இது ஸ்கல்ப் வந்து ட்ரை ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த சிலைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ அதை வந்து அட்வைஸ் பண்ணாங்க, அது கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி வந்து ஃபஸ்ட் வீக்ஸ் வந்து நம்ம ஏசியோ இல்லை ஃபேன்லேயோ இருக்கக்கூடாது. ஸோ வந்து கண்டினியூஸாக ட்ரை ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை நான் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணேன். ஸோ இப்போ 10th டே வந்து நான் ஹெட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கிறேன். எனக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. இப்போ 10th டேக்கு வந்து இது நல்ல ரிசல்ட் தான் டாக்டரும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லோரும் பயப்படாமல் பண்ணலாம். பட் கொஞ்சம் லிட்டில் பெயின் இருக்க தான் செய்யும். அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நம்ம நல்ல ரிசல்ட் வரும்னு நம்பலாம். ஸோ மற்றபடி இன்னும் 10th டேக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, இனிமேல் வந்து ஃபேன் ஏசிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இருந்தாலும் வந்து ஃபார் 10 டேஸ்க்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஸ்ப்ரே மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ஷாம்பூஸ், ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பூஸு, சம் மெடிசின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஒரு 2 to 3 months நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பிஆர்பி வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு குட் ரிசல்ட்ஸ். இப்போலாம் நார்மல் இப்போ வச்சுருக்கிற ஹேர் வந்து இப்போது 10th டேஸில் வந்து நல்ல ரிசல்ட்டாக தான் இருக்குது. நார்மல் ரிசல்ட் வர்றது வந்து 3 to 4 months ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பிஆர்பி வந்து அடிஷ்னலாக எடுக்கணுமா வேண்டாமாங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ட்ராவல் வந்து பைக்கில் ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் 2 to 3 months.